to see my niece, Sall, sitting here to give a presentation or to render a rendition of a great African-American novelist whom you know. But I always see Dialika's face with very fond memories here in Tubacuta and in a particular farewell party here in the same place. Just 2 or 3 years ago, Dialika was part of a group called OFDS, Overseas Faculty Development Seminar, funded by the Fulbright program and co-implemented by the West African Research Center and the Council of American Overseas Research Centers, CAOR. This consisted bringing here a number of faculty, primarily from the HBCUs, that is the historically Black colleges and universities, in order to engage them in activities which are to consolidate their knowledge and understanding of Africa so as to support their good teaching of Africa in their various colleges and universities. And Dialika happened to be one of the participants. And when I saw her, the first day, because I had to give a presentation on Senegal, I really was thinking, I have another Gambian in another program, because you are not the first one, but the first one was maybe some 15 years before. And she had those flared fan, and the way she was dancing in the discotheque in Saint-Louis, I immediately spotted a Gambian step. So when she told us, my Gambian laugh, we were not surprised. And I told my colleague, I am happy we did not backbite. Because if we were whispering nasty words, Joe, we would have done it in Wolof and he would have understood. So we did not do anything like that. With Dialika, I said she must be from a Gambian and automatically, but later on I discovered that no, it is only the English language which misled me, but she actually has roots here in Senegal. And I remember discussing with her and some members of her family. So Dialika, you hope for 2 reasons, because you develop very strong and very positive relation with the West African Relations Research Center, and we really value you here as a person, your presence and everything. Yeah, equally, I am very privileged and happy to welcome my good friend, Prof. Ali Tandian. I think we knew each other before, but we never got the chance to really stand and discuss. There is something else which linked me with Professor Tandian without us meeting. A student from the University of Florida, Gainesville, ventured to fly from Mauritania to here, and he thought that the visa he had, and which may have expired, would be a good token for him to go to. No, he could not go to. But this was, he would spend the night at the airport and kicked back to Mauritania or to the United States for the lack of a passport. And he was very lucky, because while I was talking to some police commissioner at the airport and somewhere else, this gentleman was at the airport about to leave, either to go home or to take a plane, and spotted the student. And they discussed, and he called, I called. We may have called the same people, the same big officers in the police, so they listened.
So whenever we meet, there is always something good, Tandian. So we should be working together closely. And I give you a clue. Next time you have an international workshop, have a good reason to tell your friend at the University Gaston Berger that for some reason related to Dakar, I need to have it in Dakar in Katia. And it so happened that Professor Tandian and Dr. Bodian are also good friends. They past met somewhere in their career. And this is a good lineup of good people, very closely related to what, and doing just what exists for, to promote research in and on West Africa by West Africa themselves or by specialists from the rest of the world, particularly the United States. So I am very happy with this assemblage. And I would like to nod, knowing almost all of you, and particularly my younger brother, who did exactly what you are doing at the university now, who is no longer sitting on any bench, is sitting behind a desk somewhere in a US university. My good friend Ibra Sen, who graduated from the Department of History, University Shahantejo, and now is a professor somewhere in the US, and another good friend of us. So I think that should be it. Dialika, I'm sure that many more people will be coming because I talked to some people 2 days ago and they promised to be around. So I wish you a good session. I'll be staying in and going to the office and coming back. So the floor is maybe to Mamadou, who is the panel chair, because Tandian, you will be responding, I think, whichever way you organize it. And the conversation will be in 2 languages, French and English, whichever language you are comfortable in. If you are not comfortable in English and you are not in French, talk to them in Wolof. All right? Thank you. That will sound well. Thank you so much. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure to welcome you today to this lecture on a topic that is increasingly important in migration studies: the return of skills migrants to their country of origin. For decades, research on African migration has focused primarily on departure, migration, routes, migration policies, and remittances. Yet, another dimension deserves equal attention: return migration. Why do some migrants decide to return home? What do they bring back with them? Skills, capital, professional network, new ideas or perspectives, entrepreneurship, civic engagement. And how are these resources received, mobilized, or sometimes constrained in their home societies? These questions are particularly significant for Senegal, where the diaspora has long been a major contributor to the country's economic, social, and intellectual development. Understanding return migration means understanding not only individual life trajectories, but also the circulation of knowledge, innovation, and social change across borders. So today's lecture, Homecoming, Senegalese return migration from the United States, invite us to move beyond this kind of simplistic narrative on migration, because returning home is not merely the end of migration journey. It is often the beginning of a new chapter marked by opportunities, challenges, identity negotiations, and renewed contribution to national development. And I think maybe among those has returned after many years.
of being a migrant. 7 years in the US, 2 years in Sweden. And I think I'm in a position where I can speak as a returned migrant. So we are honored to welcome Dr. Dialika Sall. She is an assistant professor of sociology at Lehman College. Her research in the area of migration, immigration, and race examines racialization processing through the life of contemporary African migrants in the US. Her forthcoming book, Connecting Black, is that right? Second generation African unmaking the colonial life focuses on second generation West African youth, how second generation West African youth negotiate racial and ethnic boundaries between childhood and young adulthood. Additional projects center the experience of African asylum seekers and returned migrants. Dr. Sall's work has been supported by a grant from the Fulbright program and Mellon Foundation, Russell Sage Foundation, and the National Science Foundation, and has been published in several peer-reviewed journals. Dr. Dialika earned her PhD in sociology from Columbia University, and he's originally from the Bronx, New York. Is that right? Now let me, talk a little bit about my colleague and elder brother, Ali Tandian. Actually, I was telling to Usman the story on how I ended up being in Sweden, Stockholm, because he received a call for application because we met a couple of years in Florida while I was a young student, wrapping up his PhD dissertation. He came to give a talk on illegal migration, and we ended up being good friends. And he came across a call for application and then trying to reach out to me, but he didn't have my contact. And he ended up sending the application to Abdullah Khan, one of our friends, who sent the call to my former supervisor, and that's how I ended up applying and then joining the position as a researcher at the Stockholm International Peace Research Institute. Donc, mon cher frère, en tout cas, je ne cesse de raconter cette histoire pour témoigner aussi de toute la générosité qu'il a. Et cette générosité qu'il a fait montre aussi en participant à différentes activités, y compris celle de jeu. Donc, Ali Tandian is a Senegalese sociologist and a full professor of sociology at Columbia University. He is the founder and director of the group d'études et de recherche sur l'immigration, Germ, a leading research center focused on migration and social change in West Africa. Professor Tandian earned his PhD in sociology from the University of Toulouse, Jean Jaurès, and has taught and conducted research in Europe and Africa. His scholarship examines international migration, diaspora, return migration, youth mobility, climate-related migration, and migration governance, with a particular focus on Senegal and West Africa. He has published extensively on Senegalese migration and has advised government and international organization on migration policies. In addition to his academic work, he serves on the board of director of UNESCO on the world's largest network of migration scholars. So the format of this event is designed to encourage dialogue. So following Dr. Dialika's presentation and Professor Tandian's remark, we will open the floor to questions and discussion, giving everyone the opportunity to share thoughts or even ask questions. So we hope that it will be a very productive moment of exchange and discussion.
So, I'm not going to take long. So, Dialika, I will give you the floor. So, we're going to make a PowerPoint presentation, but that we have to move. Yes, and then after we come back. Okay. Okay. Can you all hear me on this? No, sorry. Okay, good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. I'm so happy to see so many familiar faces in the audience. So my presentation today is going to focus on African return migration from the United States. But before I begin, I want to first thank WARC from the bottom of my heart, especially Professor Sen, whom I first met, like he mentioned, in 2024, and who, as you can probably tell from his introduction, has a gift for making people feel welcomed and valued. And so that energy has defined my experience with the entire team at WARC, from Marianne to Awa to Amadou, who is controlling the camera back there, to the library staff. Everyone has been so welcoming and so warm to me. And literally this research would not have been possible without your staff, because they organized for me to be able to have my interviews be here at WARC as well. So thank you so much to WARC. I also want to take this time to thank Professor Tandian, my other host this year. Yeah, so like they mentioned, Professor Bodian mentioned earlier, he is the director of the Laboratory for Gender, Environment, Migration, and Religion at UGB, University of National Niger. And he has shared so much of his time and his expertise with me over the last 12 months here. And honestly, I can say that he's one of the most brilliant, most humble, and most generous scholars that I've had the pleasure to meet. So I really thank you, Professor Tandian, for everything. And you should upload the. Yeah. I also want to thank my interviewees who entrusted me with their stories. Some of you are in the room with me today. I appreciate you for, responding to a stranger really who asked if you could tell, if you could share your return journey with her. So thank you all. And I also want to thank my family, my friends, some who are in the room with us here, some who are on Zoom, just for the support. And Professor Dr. Bodian as well for participating in this today. So there has been some debate about if Senegalese teranga is real or if it's a myth. And I think that based on my experience, there's still some truth to it. So thank you all for making this place not just a place that my parents are from, but that's a place that has truly become a home for me now. So with that said, I'm going to move on and share a story of someone I'm calling Samba. So Samba is a Dakarois who moved to New York for school, but remained for 20 years. He described the city as a liberating escape, New York City as a liberating escape from what he called the suffocating leash of Senegalese social surveillance. There, Samba flourished in elite fashion circles, styling for major magazines and meeting global superstars. However, he eventually encountered a roadblock where his solo creative work was ignored while his work assisting white designers was celebrated. So Samba couldn't advance in his career in the ways that he had hoped. So this racial barrier, combined with the rise of the Trump administration, became his cue to leave.
He refused to live in a regime where he had to look over his shoulder, and instead, he chose to return in 2018 to maintain his dignity. His return to Senegal triggered a harsh social reckoning. In the US, Samba was someone who stood out in the room, but in Dakar, he felt, quote, like he meant nothing to nobody. He experienced a significant loss of control over his life. He felt stuck in his mother's house, and though he tried to integrate by speaking Wolof and by toning down his presentation, old friends often mocked his accent and mannerisms as him feeling like he was better than them. So Samba has been struggling to find his tribe here, and he has now become a recluse, keeping to himself to maintain his integrity and avoid unnecessary conflicts. Professionally, his family has shut down his fashion ambitions as unviable, forcing him to reinvent himself as a creative entrepreneur. Unfortunately, starting over has not been easy for Samba, and he warns that once savings dry up, returnees go from being guests to being burdens. So I'm sharing Samba's story because I think it illustrates the complicated and often painful struggles that returnees experience moving back to West African countries like Senegal, after having lived in places like the United States. While return can serve as an escape from the pressures of countries like the US that constantly remind you that you don't belong, it is also often fraught with painful social challenges. To understand why we should care about the experiences of returned migrants, you first need to know something about African migration flow. Okay, so often discussions about immigration focus on the experiences of immigrants in their destination societies, but an estimated 1 in 4 eventually return to their countries of origin, either permanently or temporarily as circular migrants who migrate back and forth. This is even more the case today as we've seen a global wave of increasingly restrictive immigration policies and incentives. When experts address return migration at all, they tend to focus on their financial profiles and contributions, framing them simply as either winners or losers based on their wealth, while ignoring other important social realities, which also play a role in if people even want to invest economically here and how, et cetera. So this is what I wanted to know about as a sociologist. There's also, I was also drawn to this topic because there's also very little research on African return migration from the United States, which represents a critical yet understudied shift in global mobility patterns. While European destinations were once the historical norm, increasingly restrictive policies there in Europe have diverted flows to the United States, where the African-born population surged from 130,000 in 1980 to over 2 million African immigrants in the United States today, 50 years later. Yes, it is true that returnees who are coming from European countries and who are coming from the United States, they do share some similar experiences upon return. But I think that there are also important differences as well, especially because the United States is defined by a distinct racial hierarchy and history that profoundly influences the lives of newcomers. And as Africans are projected to constitute 25% of the global population by 2050, we can't keep focusing only on migration to Western countries and ignoring the counterstream of return migration, which plays an important role not only in their country's future, but also the continent's future worldwide. So with this in mind, today's talk will begin to answer the research question: what social, cultural, economic, and political dynamics shape the return journeys of US-based Africans? To answer this question, I interviewed 52 people between October 2025 and May 2026. While the overwhelming majority of the people I spoke to returned by choice, we know that choice is often limited by different barriers built into societies that are outside of our control. I also interviewed some people who were deported or self-deported, but I wasn't able to talk to as many of those as I'd hoped because it is hard to find this group, given the vulnerability and the stigma surrounding deportation. I interviewed more women than men and people who were born and raised here on the continent, people who were born in Senegal but then moved to the United States as children, and I interviewed people who were born and raised to African immigrant parents in the United States. Now, some people believe that the children of African immigrants
who are raised abroad should not be considered returnees. And I'm happy to debate this later in the Q&A. But if we don't count this group, the average length of time that my participants spent in the United States was 10 years. Sorry. I interviewed Senegalese people mostly, but there were some returnees to other West African countries like Ivory Coast. And I intend to have a second part of my project, inshallah, that looks at return migration in different African countries, because the experience of returning to a country will vary based on, a country's political stability, a country's social norms, migration traditions, et cetera. So I think that comparison is also important, and we hope to get to that sooner. Okay. So now let's talk about what I'm learning from my research so far. I'm only just starting to analyze my interview, so I welcome any suggestions that you all might have for where I might go with this project moving forward. But so far, I have found several recurring patterns in how returnees describe their journey. First, I will talk about their motivations to come back, so what led folks to come back, and then I'm going to get into their challenges upon being back. Please also note that all the names that I mentioned in this presentation are aliases, meaning that these are names that I've given them in order to prevent us. All right, so according to research on return migration, the primary reason why people move back to their home countries is family reunification, economic motivations like investing in land or starting a business, or legal constraints like visa problems. These factors are also true for my participants, but there was another important factor that doesn't get as much attention, and that is the experience of racism in the United States. So a lot of people that I spoke with, not all, but many of the people that I spoke with told me that returning for them was a chance to escape an American system that disrupts their sense of self by seeing people primarily by their race, which overrides their profession, their education, their everything. They wanted to stop constantly proving their humanity, and they wanted to reclaim their dignity as whole human beings. So as Musa, a participant, reflected, he said, quote, living in the United States, I'm a Black man. Living in Senegal, I'm a man. Similarly, someone I called Jaji noted that moving to the United States dramatically changed his self-perception. He said, quote, it dawned on me that I was Black, that I belonged to a minority. I never realized that you could be Black just for the colors. For some of my interviewees, the socio-political climate following the police murder in 2020 of George Floyd, combined with the COVID-19 pandemic, served as a breaking point. Amadou described the racialized paranoia of constant surveillance, where everyday activities like driving become mentally exhausting. He said, quote, I was paranoid driving sometimes, always thinking that the police is behind you. So returning to Senegal for them was a move away from hypervigilance towards a space where they thought they would no longer have to always be watching their backs. Interviewees also returned to protect their children from American racism. So existing research agrees that parents often return children to instill in them cultural values or religious values, but my research paints a more complete picture by showing that parents also move back to protect their children from a system that expects them to fail simply because of race. So Amadou, for instance, refused to let his daughters grow up as, quote, just Black girls trying to fit into a system that treated them as guinea pigs in white-dominated schools. He wanted them to have a sense of identity and a foundation where they know who they are before being labeled by others. Similarly, Pooja spoke about how the American education system is set up to ensure the failure of Black boys. She said, quote, the US school system is the one that brought me back. It's a trap. This is the school to prison pipeline, right? This is how they do it, especially of Black boys. I started seeing it with my boy and I was like, no. By school to prison pipeline, she's referring to the harsh discipline, school discipline and policing that pushes some children, especially Black and Latino children in the United States, outside of the classroom and into the criminal justice system. This is what we mean when we say school to prison pipeline.
Marie didn't have children yet, but she also felt a personal crisis after seeing how her Black American friends had challenges raising their children in the country. She said, quote, "To me, it was becoming very clear the pain and the hurt and that expectation that you're gonna fail. I hated it. I hated that. I didn't want my kids, if I had them, to grow up in that." So these stories reveal something of a gender pattern and how return serves as a shield against American racism. So while men emphasize the desire to escape being personal targets of racism, women were more likely to discuss the move as a strategy to protect their children. And this does not mean that men care less about their children. Instead, I think it reflects the fact that racism and policing in the United States target people differently based on gender. The racial exhaustion of life in the US was made even worse by the country's immigration system. For people without papers living under constant fear and surveillance, they started to internalize and believe the messages that the country was sending them, that they were, quote, illegal or that they were doing something wrong. This was especially true after the 9/11 attacks intensified the country's racist approach to law enforcement, where it presumed that certain people are guilty first, rather than innocent. So take, for example, the story of a man that I called Isa. Isa was raised in Dakar, and he was trained in aeronautics, and he lived in the United States for 18 or so years. One day in 2004, while on a domestic flight in the country, a casual conversation with the pilot triggered the flight crew's post 9/11 paranoia. While Isa quietly read his book on the flight, marshals started clearing the surrounding area around him. And then when they landed and were at the gate, he was handcuffed and he was branded a terrorist, which in the US, they tend to use that label for people who are not white, right? And he was arrested and they threatened to throw him in Guantanamo Bay. In court, Isa challenged the judge and the agent, stating that he was arrested simply, quote, because I'm Black. And though he avoided Guantanamo and immediate deportation, his expired visa marked him as a target for the state. For 11 years, Isa lived and worked under the radar. He was doing cleaning jobs and working at gas stations because his visa status made his aeronautic skills legally unusable. Then, one day, during a highway police stop, he learned that immigration has his driver's license, leading to his arrest and deportation. Within 1 month, his 18-year life in the US came to an abrupt halt, and he was deported back to Senegal. Though Isa's story is an extreme case in some ways, it highlights important truths about living as an immigrant without papers in the United States, especially one who is not white. Even for participants who weren't deported, who maybe had a regular status, the US constantly reminds them of their outsider status. So Lisa noted that she didn't feel free in the United States, that she felt trapped. And Haruna described living as an undocumented immigrant in the United States as a, quote, open air prison. Womack summarized this collective exhaustion after decades abroad. She says simply, quote, "We are tired of being outside of our country." For these returnees, home is not just a location, but it's the only place where they can reclaim their status as a human rather than an immigrant or a racialized minority. Now let's talk about the challenges once people finally make the decision to return to places like Senegal. So for the Senegalese diaspora, the journey home is rarely the reset that they hoped it would be. Instead, returnees often find themselves navigating a complicated social environment and institutional barriers. I'm going to discuss 3 challenges in particular, though there are many others. First, the most pervasive challenge that my participants mentioned was the unexpected feeling of being an outsider in your own country. They had spent their time in the United States clinging to their African identity, clinging to their Senegalese identity as a source of pride, only to find that upon return, they're labeled as Americans, as foreigners, or as whites. So this created a painful sense of not being good enough here and not being good enough there as well. Their language, their physical presence, down to how they walked, became constant
target for social surveillance. Locals, they felt that locals were constantly challenging their authenticity as Senegalese people. So as Monis shared, quote, I see myself as Senegalese, but they don't see me as Senegalese. They see me as an outsider, as an American, but I belong here, whether they want it or not. We see another example of this labeling when Joy was taking her children to her grandmother's house one day. So in the taxi, she instinctively reached for her seatbelt, having been used to US safety standards in cars. When the vehicle arrived at the destination, the seatbelt jammed, leaving her trapped inside the taxi. Rather than assisting her, the taxi driver became furious, yelling at her that nobody has touched this for 20 years, and you're acting like one. So Joy was trapped in the taxi for about 20 minutes before her brother arrived and successfully lubricated the seatbelt with oil. So this simple act of safety became seen as a sign of arrogance or like cultural betrayal of some sort. So returnees also often feel like outsiders in professional settings as well. They told me about encountering a mentality gap because American work ethics like directness, punctuality are often interpreted by Senegalese through a lens of cultural superiority that's seen as quote unquote white, or it's seen as disrespectful of local hierarchies here. So this mentality clashes with local norms that prioritize social relationships or different paces of labor. In some cases, colleagues felt threatened by the returnees' foreign expertise, and they would sabotage or bully the returnee and just generally create a hostile environment for them. So many of my participants actually felt punished and they felt resented by Senegalese society for being changed by the places that they felt socially pressured to go to in the first place. At the same time, we must acknowledge that some returnees themselves bring an elitist mindset with them, where even if they don't always realize it, they do think that they're better than folks here. And some folks, some returnees are also impatient with like the pace of life in Senegal. And so inadvertently, some people do end up reinforcing the very power dynamics that they sought to escape in the United States. And so this, I think, is an example of how global hierarchies can follow returnees across borders. In addition to feeling like an outsider, a second major challenge. Yes, you like my image? A second major challenge is the crushing social pressure to remain a human ATM machine. A lot of this is relating to folks. So families who rely on years of remittances often become hostile when the money stops flowing upon return. This pressure is even more acute for those who are deported and face intense stigma for returning empty-handed. So for that group, they become socially ostracized and they experience deep psychological shame. And this disappointment, but this disappointment isn't unique to deportees, right? So as Professor Tandian has shown in his work, the social value of many Senegalese returnees depends on how financially successful others believe that they are. So one of my interviews, Ule described this transactional welcome succinctly. She said, quote, Senegalese are welcoming to people who return when you give them money. If you don't bring nothing and they know you don't got nothing, they're not going to care about it. Absolutely true. That's true. And then a final major challenge that interviewees shared is the loss of privacy and personal autonomy upon moving back to places like Senegal. So when I say autonomy, I'm referring to the ability to make your own decisions and have control over your own life. After years of independent living in the United States, some returnees move back into their family houses here, and they struggle with that transition back to a space where they feel like they're constantly being watched. So for example, let's go back to Sall, who felt that he had no choice but to live with his mother. He said, quote, culturally, it would be a terrible mistake to move out because I would be labeled as the son who left his aging mother behind. You feel like you're stuck a little bit. He then added that in New York, you can just be yourself.
Nobody cares. Here, you always have to be watchful of what you do, of what you say. So this constant surveillance makes it impossible to maintain an adult social life without judgment. And it often forces returnees into a vicious cycle of isolating themselves, in some cases in their bedrooms, right? Just to escape the family gaze. Even those who live independently on their own, away from family, they also struggle with the expectation that their private choices are subject to constant communal debate. Many described the exhaustion of having family always reminding them that no, we don't do that here. That's not how we do it in Senegal, right? Don't bring that American stuff over here. And so in a place like Senegal, where community expectations are strong and people's behavior is closely watched by those around them, returnees feel like they are negotiating their right to have privacy and autonomy every day, and this becomes exhausting. There's also a gender component here as well. So with the Sall example, he lived at home because he didn't want the stigma associated with leaving his aging mother alone. But on the other hand, you have someone like Ami, who highlighted that, quote, in Senegal, it's taboo. If you're a woman unmarried, you can't live by yourself because that automatically means that you're a prostitute. So while both struggle with a loss of autonomy, their experiences show that how gender rules kind of shape all parts of their return journey, both in the US and at home. So women are policed through the threat of sexual shaming, while men are pressured by a sense of family duty or guilt. But ultimately, for both men and women who return, moving into their own space is the only way for them to be able to reclaim their dignity, even though this choice might lead to further social judgment. Okay, so to wrap up, what I think is especially interesting about these findings is how they show that returning home is about much more than just money. It's about more than just family or like legal papers, as has been suggested. Instead, it's the journey is an ongoing search for human belonging, especially for those who are trying to escape a system that defines them solely by their race. But coming home often brings a rude awakening where they're made to feel like strangers, where the warm welcome disappears the moment the money stops, and where they lose privacy and autonomy to make their own decisions and have control over your own life. Yes, it is true that returnees are the ones who bear the primary responsibility to adjust to their societies that they're returning to. But I think that this group represents a vital resource that remains largely untapped. So returnees must shed their mindsets of elitism or their impatience, but the Senegalese government, I think, also can shift its policies a little. So the country depends heavily on the diaspora's money, but it does very little to actually help them invest, which has led to a major lack of trust and confidence. And so Professor Tandian actually recommends that the government stop focusing only on returnees' savings, their pockets, and instead create a plan that truly values the professional skills, not just the wealth that they bring home with them. Because returnees' profiles are diverse, support systems must be specifically designed to meet their differing needs. So for those who are returning with very little money, right, the primary challenge is overcoming the violent social stigma and the shame of perceived failure. These individuals might need more psychosocial and therapeutic support and can benefit immensely from returnee-led civil society organizations such as the Fédération des Associations des Immigrés de Retour. Excuse my French. But associations like this that allow returnees to collectively reclaim their dignity through advocacy and mutual peer support. In contrast, more middle-class returnees who are often fetishized as quote-unquote economic heroes still face major hurdles like workplace hierarchies, for example. And so they can potentially use more help getting what's called bridging capital, which means help networking with people who can help them learn the professional rules of the games, so to speak. Finally, the state could support them by improving investment environments through lowering taxes and helping them with confusing government paperwork, which often blocks people from accessing what little rights that they have. So these are just a few ideas. I'm sure you all might have some of your own that I'm happy to hear during the Q&A. But ultimately, my research suggests that return migration is not simply a repatriation of
resources, or labor. There's a constant negotiation of human belonging and humanity that requires the state and the society to value the migrant as a whole person and not just their economic resources. So I'm going to stop there for questions. Thank you. Nice to be able to see y'all. Good. Yeah, that's fine. You wanna leave it here? Yeah, I can leave it. Oh, yeah, but I can drive it as well. Well, Jen, thank you so much. This is an eye-opening kind of a presentation because I can see myself. And I really enjoy the point you make by examining basically this aspect of migration, the experience of African migrants who return to their country of origin after living in the West is something fascinating. And I agree. And the way you frame it, instead of framing it rather, seeing returnees as usually framed as successful or failed migrant. This is a common dichotomy in the way people think about migration sometimes. But I think the perspective you offer is more nuanced understanding of the returned migrants as a complex social and human experience. And I think this is something very important. But what I like the most is basically the way I understand the central question, right? What shape decision to return, and how do return migrants experience reintegration? And this is a fundamental question. And of course, it's not always about family reunification. It's not about knowledge, because we talk about how returnees also invest in helping their home country develop. But it's escaping the experience of Brexit. I don't know if you can elaborate more on this issue, because for many people, returning home is also a psychological burden that people who are staying at home can never experience. And something I like about your presentation is basically this internalization of border as and the presumption of guilt. So you show that, for example, how undocumented migrant internalized border control mechanism, living without legal status often generate a constant sense of fear and illegitimacy, even in the absence of direct encounter with immigration authorities. What kind of psychological experience can this indicate, not only for migrant who has returned to Senegal after stay, but I'm kind of wondering to what extent this can also be a hurdle when it's come to integrating the society.
beyond the other experience that you mentioned, becoming a stranger or losing autonomy or being perceived as an ATM machine. I'm curious about this psychological burden, and this is something that for me is very important because you don't touch it, you don't see it, but the way it manifests itself in everyday life can be really depressing for returning back. So I'm not going to comment or try to summarize, but I'm just coming with some questions that are kind of very important when it's come to understanding the phenomenon itself, and the way it can also put people in a situation of stress, but also even sometimes the disconnection with the society. We see them as strangers, but also someone who, especially those with needs, without financial, a good financial situation as useless or waste after living away for many years. So I don't want to anticipate, but I understand that take comment or take on your topics, but I'll leave it here and then maybe later on come back to questions. Merci, merci beaucoup, chers collègues. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Ok, surtout. Et surtout de parler des travaux de Dialika. Alors, moi je dirige un petit laboratoire qui est presque. Jamais connu tout le monde. Presque non connu, mais qui a la malchance d'être connu un peu partout. Et je ne sais pas, je pense que nous sommes à notre 8e au Fulbright. Chaque année, cette année, nous allons recevoir le Fulbright de Texas. Certainement, c'est dû à la bénédiction du professeur Sall. Ici, vous ne le savez pas, c'est mon beau-père. Son épouse, c'est sa fille de Sokol. Oui. Alors, quand il vient, il me demande, je suis déjà avec le WARC, mais je voudrais avoir une entrée au niveau de l'université. Je dis, ben voilà, le Germ, c'est le prolongement du WARC. Alors, nous représentons le WARC au niveau de l'université. Et du coup, tous les chercheurs qui viennent ici passent par le Germ. Alors, ce qui fait la particularité du séjour de Dialika à Saint-Louis, c'est que c'est arrivé à un contexte où on est en train de repenser les migrations. Moi, je fais partie de ceux qui disent que c'est difficile d'accepter le retour. Est-ce que le retour existe? Parce qu'il nous arrive, ou il vous arrive, vous qui avez voyagé, un jour, vous êtes dans cette petite nostalgie d'un café, d'une discussion, de cette envie de vous évader, de prendre son hamburger, mais est-ce que le retour existe? Moi, je me pose bien des questions, mais que représente le retour dans la société ouest-africaine, sénégalaise, particulièrement? Alors, dans nos sociétés africaines, dans nos sociétés sénégalaises, le voyage, c'est la réussite. Quand on voyage, la première chose, on fait référence à comme l'argent. Qu'est-ce qu'il a pu avoir? Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il faut interroger tous ces grands marabouts, et la Jomata, le Saritoua, etc. Et même à travers le Coran, on peut trouver des passages qui renvoient au voyage. Si on résume la migration au voyage, la définition classique, la migration, ce n'est pas que se déplacer physiquement. La migration, c'est beaucoup plus complexe. Mais elle a comment, tant qu'il avait dit au Fouta, en pleine variation environnementale, quand on modernise notre discours, on peut parler de changement climatique.
Mais en pleine variation environnementale, et l'environnemental avait dit en Pula, parental job. Parental job, ça veut dire si vous voulez vous réaliser, les gens du foot, allez loin d'ici. Allez chercher les ressources ailleurs, ne serez pas ici. Vous allez les trouver. On trouvait des passages également dans ce que le prophète, avec l'Égypte, avec les mourides. Il y a souvent ces éléments qui reviennent quand on parle de la migration, au déplacement. Mais aujourd'hui, on est dans cette période de repenser l'immigration, parce que pour une fois, les Amériques, je ne parle pas de l'Amérique, les Amériques sont au cœur du discours des migrations sénégalaises ouest-africaines, avec Nicaragua. De commun accord, on a intégré le voyage vers l'Amérique dans nos intimités, dans nos banlieues, dans nos quotidiens. Ma grand-mère qui n'a pas fait l'école, rapidement, on se trouve au Nicaragua. Pourquoi? Parce que Nicaragua est pensé comme être le pays de l'apocalypse. C'est-à-dire que l'espace où il faut se rendre pour se réaliser. Et ce n'est pas par hasard, parce que c'est arrivé à une période post-Covid. Je ne sais pas si le Covid mérite un respect, la Covid. Mais ce que nous pouvons retenir de ce Covid, c'est qu'il nous a fait comprendre que nous sommes dans un village planétaire. Bien évidemment, avec la complicité du téléphone portable, qui parfois nous fait oublier qu'on va rester plusieurs mois sans nous voir, parce que tout simplement, on se passe des appels WhatsApp tous les jours. Alors, l'Amérique ou les Amériques proches, mais avec des représentations fortes. Quand on parle de la migration et surtout du retour, on ne peut pas ne pas faire référence à tous ces discours comme Elal Thomas, parce que dans des proverbes nationaux, que ce soit Alpula, Soniké, Wolof, le voyage et le retour est fortement ancré. Les Wolof qui disent Boy Water tout à la classe de Soudènement. Au moment de penser au voyage, au moment de préparer le voyage, pense au jour où vous allez retourner. Alors, ça peut être une pensée comme une recommandation, mais c'est quelque chose qui traverse l'esprit du voyageur migrant. Les Wolof ne sont pas les premiers à voyager au Sénégal. Mais Alpura non plus. Les Sérères sont les derniers à voyager. Excusez-moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très loyaux à leur territoire. On peut tout enlever à un Sérère sur son territoire. Donc, ils sont les derniers à quitter le territoire et de partir. Mais historiquement, si on fait une hiérarchisation, ce sont les Mandés qui sont les premiers à avoir voyagé. Pourquoi? Parce que leur lien avec la mer est très fort et la navigabilité, l'eau, qui est très importante pour expliquer la migration, est déterminante dans la hiérarchisation des acteurs qui auraient à voyager. Ce n'est pas les Français qui auraient à donner l'opportunité aux Sénégalais de voyager. Et ce sont les Portugais. D'ailleurs, partir en Europe pendant longtemps a été appelé Dem Tougal. Donc, on ne peut pas ne pas revenir sur ces discours pour comprendre le voyage. Pensez, mais aujourd'hui, pensez par rapport aux frontières. Le retour, c'est par rapport aux frontières. Quitter là-bas, venir ici. Mais le retour aujourd'hui est dans une forme de monétarisation dans nos discours. Mon père Delosine, il est revenu. Mais est-ce qu'il est revenu avec les papiers? Est-ce qu'il a des papiers? Ça, c'est important et ça restructure la pensée du voyage dans les sociétés. Le retour pour le migrant, c'est un rapport avec le transfert. Malheureusement, ce qu'on sait le plus de la migration, c'est le transfert d'argent et encore moins les transferts immatériels. Alors que les transferts immatériels,
joue beaucoup dans la restructuration dans nos sociétés. Mais le retour, c'est par rapport à la durée du séjour. Dans la vallée du fleuve Sénégal, en 2000, je suis allé faire une enquête dans le cadre de ma thèse. Un vieux apôtre m'a appelé pour me dire que je vous ai vu dans le village depuis 15 jours en train de faire vos enquêtes. Mais dites-vous que toutes ces personnes que vous interrogez ne sont pas des migrants. Parce qu'ils n'ont été qu'en Côte d'Ivoire, aux îles, au Congo. Le seul migrant ici, c'est moi, parce que j'ai été en France. Mais la difficulté, ce n'est pas au niveau de ce que ce vieux m'a raconté, mais la difficulté, c'est au niveau des intellectuels que vous définissez, que nous définissons parfois. Est-ce que nous avons les mêmes compréhensions communes sur les choses que nous interrogeons avec les populations? Pourquoi le retour est si difficile d'être intégré dans nos politiques publiques au niveau des sociétés? C'est que nous pensons du retour, c'est le retour de ces acteurs qui n'ont pas été. Et voilà la difficulté. Parce que ceux qui ont le plus voyagé, ce ne sont pas ceux qui ont été à l'école. Ce sont mes parents du Djamboul, les Kébémens, les Kébémens, les Douanes, qui voyagent parce qu'ils doivent voyager, parce que leur justification du voyage n'est pas forcément notre propre justification. Alors, le travail que vous avez fait, vous avez été la première à être interrogée sur cette question. Parce que vous êtes venu interroger le retour dans votre perception du retour. Est-ce que votre perception du retour répond aux perceptions du retour des populations? Mais le retour d'une population spécifique. Parce que le retour des migrants sénégalais des États-Unis est quelque chose de très nouvel dans la littérature scientifique au Sénégal. Le retour, on l'a connu avec Madjiguène Sissé. Vous vous rappelez de cette femme, je pense qu'elle n'est plus là, cette femme sénégalaise avec l'église Saint-Bernard à Paris qui a mobilisé. C'est à cette période qu'on a commencé à parler du retour, mais le retour des populations sénégalaises migrantes des États-Unis, ce qui est très récent. C'est avec Obama qu'on a commencé à en parler. Et pourtant, combien étaient les chauffeurs de taxi qui avaient été sur le voiture chez Obama parce qu'ils pensaient que l'arrivée du président américain était le nom de Biden pour tout. Okay? La perception qu'ils avaient et la réalité de la politique, c'était très différent. Donc, vous apportez une lecture nouvelle sur une question, mais avec une certaine difficulté. Parce que la personne qui revive, est définie autrement. Il est l'étranger de l'intérieur. C'est la personne qui est avec nous, mais que nous avons estimé avoir perdu tout. Sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon de marcher. Et que certains également jouent sur cette absence pour pouvoir se différencier des autres. Moi, je suis originaire d'une ville où il n'y a que le voyage. Je suis originaire de Louga, où il n'y a que le voyage. Et que c'est le voyage qui structure les relations des populations. Et que certains migrants également jouent sur leur absence pour se différencier des autres. C'est-à-dire le fait de porter une veste en cuir en pleine chaleur, le fait de porter des lunettes de la nuit, parce qu'on a l'habitude, c'est ce qu'on fait à New York. Et ce jeu est là, mais qui n'est pas assez pris en compte par nos recherches. Parce que dans nos recherches, il y a plusieurs souffrances. On continue à penser que le voyage, il est masculin. Ce sont dans certaines destinations, ce sont des femmes qui sont parties avant les hommes. Mais malheureusement, on continue à penser que ce sont des hommes qui ont été. Non. Je pense que le narratif que vous avez présenté nous invite à repenser la lecture que nous avons sur le voyage en rapport avec le sexe. La deuxième chose que nous interrogeons pas, et qui est aujourd'hui une difficulté pour les populations sénégalaises, c'est le retour sans les enfants, bien le départ sans les enfants. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait des études empiriques en long aux États-Unis, mais les pays que je connais le plus, comme l'Italie, Graba, Espagne et autres,
où il y a une forte difficulté en termes de retour, parce que des parents, depuis le Covid, sont obligés de se positionner en termes de nouvelle employabilité et qui sont dans ce qu'on appelle les GP, les femmes GP qui voyagent et qui sont obligées d'abandonner leurs enfants dans ces espaces qui ne sont ni de là-bas, qui ne sont ni d'ici. Une difficulté non prise en compte par nos politiques, vous en avez parlé. Je pense qu'il y a beaucoup à dire de nos politiques sur les questions de migration. Parce que les choses que l'on maîtrise le moins par nos politiques en Afrique, ce n'est pas une spécificité sénégalaise, c'est la question de la migration. Dans nos sociétés africaines, nos États sont dans la gestion de la migration. Nos États ne sont pas dans la gouvernance de la migration. Et ce n'est pas la gestion de la migration qui va apporter des réponses. Voilà. Le régime le moins ancien, pour ne pas le citer, pour parler de la migration, est allé jusqu'à la dénonciation. Et je ne suis pas très sûr que c'est la délation, bien la dénonciation, qui va apporter des réponses. Donner des appareils photo à des jeunes pour qu'ils sillonnent les plages et photographier les candidats à la migration, ce n'est pas la réponse. Aller à Tuawan, confier le destin des jeunes à un marabout, ce n'est pas la réponse qu'il faut. Alors, nous sommes dans la gestion de la migration, on est dans la gouvernance, et le retour est dans la difficulté. Autre texte nous apprend également sur le déclassement. Le déclassement, vous l'avez évoqué rapidement avec Pierre Proudje sur le capital, comment le voyage, les structures hiérarchisent les personnes. Le plus important d'entre nous, est-ce que c'est la personne qui a voyagé le plus de villes ou de pays? Peut-être ici, non, mais dans d'autres espaces, c'est le cas. Moi, j'ai assisté à des discussions où les gens ont dit à la prochaine, non plus, malade. Est-ce que le fait d'avoir voyagé dans plusieurs espaces est un capital? Je pense que votre travail nous aide à comprendre qu'avec vous deux, il y a beaucoup à faire sur cette question de migration. Mais il n'y a pas que vous deux dans cette chose. Je pense qu'il y a deux auteurs qui auraient pu vous aider. Je pense que la documentation est anglaise. Sont d'abord anglaises. Il y a George Zimmerman. Je pense que la sociologie de Zimmerman, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La sociologie de l'argent. Je pense que la sociologie de Zimmerman aurait pu vous aider à mieux comprendre l'être humain, l'individu dans son environnement et comment il capte le voyage pour vouloir se différencier des autres. L'autre, qui est largement américain, c'est Erving Goffman avec l'école de Chicago, qui est dans une forme de mise en scène de ce jeu de rôle pour vouloir changer les autres parce qu'on a voyagé. Je pense que Goffman aurait pu vous aider pour comprendre tout ce qu'il faut dire ou ne pas dire chez les migrants qui le retrouvent. C'est Yoromada, les Medguides. Ça, non seulement le migrant ne doit pas le dire, mais sa famille se bat pour ne pas donner l'impression que Yoromada. Alors, je donne un exemple. En 2006, en 2000, je suis revenu au Sénégal, je fais mes études à Toulouse. Je suis revenu pour faire mes enquêtes. Alors, ma grande soeur, ma petite soeur, petite mais prétentieuse, commençait à travailler dans une banque, avait annoncé à tous ses amis, je ne sais pas quel est son projet, que j'allais revenir pour un petit séjour faire mes enquêtes. Alors, c'était à l'aéroport de Yoff. Moi, je suis venu avec un sac à dos. Je pense qu'il y avait 2 t-shirts, 3 sacs à dos et des sévagos, presque les talons étaient vides. Alors, après, c'est ce qui me c'est la manière. Non, sans vos affaires, vos valises. Je dis non, c'est non, fait que ça. Mais c'était un choc culturel. Parce que c'est pas ça le retour. Le retour, c'est remplir 2, 3 taxis de valises. Le retour, c'est pour voir si. J'aime bien les femmes qui sont nos mères, mais c'est de temps en temps revient les tresses pour montrer que le vraiment, c'est le grand changement. Le retour, c'est le parfum à apporter, à partager. Le retour, c'est le partage. Le retour, c'est les alcoolages.
c'est manger en quantité et en qualité. Si vous allez à Titre, si tu vas à Madame, aujourd'hui, 10 millions, l'autre est revenu. Il y a les Aoulouvé, les chanteurs qui viennent, vous connaissez, avec une chanson spécifique. Donc, j'avais eu cette chanson. Mais vous avez une chanson spécifique qui montre que non seulement vous êtes de retour, il y a une chance, mais vous êtes de retour, vous êtes revenu avec beaucoup d'argent. Et les gens doivent venir manger tous les jours, en qualité et en quantité. C'est ça le retour. Alors, je ne suis pas très sûr qu'on est dans le retour aujourd'hui à Dakar. Parce que le retour, c'est raser les murs pour certains. Mais ce qu'il faut éviter d'évoquer, c'est ne rien avoir pour disposer des mains vides. Parce que tout simplement, à côté, cette société sénégalaise, qu'on dit très gentille et qui est dans une agressivité terrible, a mis en place des mécanismes que l'on peut appeler la criminalisation de l'échec migratoire. Vous pouvez rentrer si vous avez de l'argent. Si vous n'en avez pas, j'ai que le non, 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 c'est pas la peine. Parce que non seulement vous manifestez votre vulnérabilité, mais vous exposez cette vulnérabilité et vous la transformez en honte à vos parents. Voilà cette difficulté de retour. Que l'on pense être uniquement pour la paix, mais qui est pour la communauté. Parce que le bon retour, le retour, c'est cette personne qui est obligée d'arriver en retard lors des cérémonies religieuses et qui a toutes les excuses. Le retour, c'est cette personne qui passe en 10 bonjours et qui a toutes les excuses. Mon délégué, on va faire mieux. Voilà donc, il y a un bon retour dans cette société sénégalaise. Alors, cette perte d'autonomie que vous nous dites, oui, elle est là. Elle va encore être là. Mais malheureusement, que nous n'analysons pas assez. Parce que le corps, le contrôle de son corps, c'est un coût, ce n'est pas un prix, mais c'est un coût. Moi, je dis souvent à mes étudiants, vous vivez dans plusieurs Sénégal. Le Sénégal du campus où vous vous habillez comme vous voulez, sortir, parler comme vous voulez, et vous êtes dans un choc lorsque vous retournez au village, parce que vous êtes dans le contrôle social pour nous dire. L'enfer, c'est les autres. Donc, on voit du corps, c'est ça également. Et qui place le migrant de retour dans cette difficulté avec son environnement. Jeune de retour et qui a longtemps vécu en Times Square, qui sort avec sa petite short. Okay? Mais le contrôle social est là, il est très fort et très agressif. Pourquoi? Parce que le Diego ne vous laisse pas faire cette petite contrôle. Voilà ce contrôle qui fait que les femmes sont contrôlées par la menace de la honte sexuelle. Parce que il y a le hormone. C'est ça qu'on dit cette société, le hormone. Et comment oublier, comme ce fut mon cas, quand j'avais dit à ma mère lorsqu'elle vivait, lorsque j'étais étudiant, il m'arrivait de rester 2 ou 3 jours sans enlever mes chaussures. Parce que je devais travailler. Et cette dame qui sourit, oui. Donc, tu ne priez pas tous les jours. Mais de ce que vous dites, de ce que vous faites, la lecture de l'autre, elle est là. Mais cette lecture, elle est manifeste comme elle ne va être manifeste. Et on ne peut pas interdire aux acteurs qui sont dans notre communauté d'avoir une perception sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, un travail très intéressant, un travail fait par vous. Moi, je suis très content que c'est la personne qui est dedans qui a pris le courage de faire ce travail. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ce travail en termes de publication. Parce qu'en termes de recherche, on pense avoir cette capacité de tout dire, mais ce n'est pas le cas. Parfois, dans notre fort intérieur, on est bousculé et on se dit, est-ce que nous avons le droit de vivre tout ce que l'on voit sur le terrain? Et est-ce que nous avons cette possibilité d'échapper au filtrage? Vous n'êtes pas le seul, vous ne devez pas en faire un obstacle. Parce que bon, et parmi d'autres qui l'ont fait mieux que nous, n'ont pas publié tout ce qu'ils ont vu sur la terre. Bon. Il y a des textes
que j'ai préféré même publier en espagnol et non en français, parce que c'était tellement violent et je fais semblant de ne savoir rien de ces textes. C'était les violences entre femmes d'épouses lorsque elles étaient en attente de mari qui s'était livré. Et dans certains espaces, ils sont obligés pour attendre le papier qui est là. Alors, ça fait un pied d'appel aux politiques. C'est bien. C'est bien que les politiques arrivent à être dans une déconstruction. Et pourquoi pas même dans cette décentration? Mais pour être dans cette situation, il faut que la migration soit une priorité pour nos sociétés. Parce que tout ce que l'on veut entendre de la migration, c'est ce jeu dans lequel les migrants, ils ont compris, les religieux, ils ont compris, les politiques, ils ont compris, c'est qu'il ne faut parler que des transferts d'argent. Mais les souffrances, les moments de quiétude, ces enfants qui ne sont ni d'ici ni de là-bas, qui sont à la recherche, et les rares moments qui leur rappellent qu'ils ne sont pas de là-bas et qu'ils sont ici, ou bien qu'ils veulent être d'ici, c'est la Coupe du Monde. C'est à ces moments que l'on voit des maillots, des banderoles un peu partout, dans cette quête d'identité, et que très vite cause d'oublier. Et je suis quasi sûr qu'on va davantage les oublier, parce que malheureusement, on associe la migration, on associe le sport à la violence. Et ça pose un problème. Je pense que vous avez fait une invite. Il nous faut avoir des États qui prennent l'initiative, qui prennent le courage d'inviter d'autres pour parler de la migration. Ce n'est pas une honte de parler de la migration. Ça ne devrait pas être une honte de rentrer sans avoir des ressources. Parce que si on en avait assez, on n'allait pas les chercher ailleurs. Mais est-ce que nous sommes dans une société qui accepte qu'on ait cette possibilité de réfléchir librement sur les questions? En tout cas, merci beaucoup. Le Germ est très honoré de nous avoir accueillis. Ils ont fait le déplacement pour nous accompagner. Pas pour nous dire au revoir, mais uniquement pour nous écouter. Parce qu'on vous a posé une question quand on est arrivé. Ndax da ngay ñibbi wala da ngay dellu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Tandian, pour cette lecture critique, mais critique dans le sens constructif. Et je pense que vous avez soulevé un certain nombre de questions et de problématiques qui nous interpellent tous, quoi. Je pense que la problématique de ce que vous avez appelé l'étranger de l'intérieur est une question fondamentale, puisque nous avons tendance à associer la migration à la réussite, mais nous parlons très peu de la violence et surtout de la souffrance de ceux ceux dont l'échec est très souvent aussi transformé en honte pour la famille. Et la question des politiques publiques qui mettent plus l'accent sur la gestion plutôt que la gouvernance de la migration est évidemment importante, parce que jusque-là, nous n'avons pas une stratégie nationale. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. C'était en élaboration. Mais c'est des questions de fond qui, aujourd'hui, interpellent nos autorités. Donc, je vais juste ouvrir le chapitre des discussions. Je sais qu'il y a le directeur du WARC qui est très impatient. Mais je ne savais pas que j'allais être aussi intéressé par ça. Et voilà, et j'étais même agréablement surpris de voir ces gens en fait. Donc, je vais commencer par lui en attendant de prendre les autres intervenants. Oui. Mais merci. Je ne sais pas si j'ai besoin de. Dialika, bon, moi je parle français. Mais tu as traduit quelque chose et la traduction était parfaite. L'association des sénégalais de retour, on ne touche pas à ça, c'est un excellent français. Donc ça veut dire que tu touches avec moi, tu parles français. Mais vraiment, ce que je voudrais dire, professeur, c'est je ne soupçonnais pas que ce sujet était aussi dense et pouvait faire ressortir tellement de thèmes et de thématiques. À mesure que j'écoutais, que je suivais Dialika, que j'écoutais Bodian et vous, il y a tellement de choses qui ont émergé et dans divers secteurs. La première chose, je me suis dit, finalement, l'immigration, l'étranger et l'étrangeté.
l'étranger compris dans foreigner, mais l'étranger compris dans abroad, overseas, et l'étrangeté, le fait de ne plus appartenir et d'être, voilà. Ça, c'est une problématique qui est là. Et aussi, je pensais à la société. Il l'a dit, toute personne qui part est censée revenir et apporter quelque chose. Le Sénégal partage le mot sélectif. Que ce soit aller à Dakar venant d'un village et devoir retourner. Que ce soit même aller visiter un quartier et revenir, sélectif. Une distorsion de charité à la même connotation, mais sélectif, ce que vous devez donner venant étant le fruit de votre pérégrination. Toujours l'attente, toujours l'attente. Mais autre chose, au fond, les migrations ont même influencé notre langue. Le Wolof n'est pas pur. Et si vous voulez le savoir, interrogez le Wolof comme il varie d'une région à l'autre. Le Hoïn, tout le monde connaît ici, c'est le Hoïn. Mais moi, j'ai grandi sans jamais savoir que le Hoïn s'appelait le Hoïn parce qu'il avait un autre nom. Dans le Bas-Saloum, à l'époque, maintenant ça a changé. Mais le Hoïn s'appelait le Kémado. Yaï, Maïma Kémado. Kémado, c'est la partie brûlée du riz. Et ça vient du portugais et de l'espagnol quemar. De la même façon, pratiquement tous les ustensiles de cuisine, eux ont nom dérivé du portugais. Calera, calera, calderon, calera, cuchara. Tous ces noms-là, vous les avez dans le Bas-Saloum et moi j'ai grandi avec, en croyant que je parlais Wolof, mais on parlait du portugais sans le savoir. Et ça, c'est l'immigration. Il n'y a pas autre chose. Autre chose, pour ne pas trop m'apesantir là-dessus. Voilà, mais il a dit Tougal. Mais Tougal, le portugais nous a influencé les premiers. Damaïdem Tougal, je vais en France. Mais vous utilisez la distorsion du nom du pays qui s'appelle le Portugal. Damaïdem Tougal. Il y avait un type de chicken, de Ghana, poulet. Ghana ou Tougal. Il y a une espèce de poulet, de poule qu'on appelle Ghana ou Tougal. Damay dem Aw, damay dem Tougal, wala damay dem Yousba. Les États-Unis s'appellent Yousba. Damay dem Yousba. Tout ça, c'est dans nos lignes, c'est des choses qui peuvent être étudiées. Il y a même de l'influence dans la culture urbaine ou dans la culture elle-même. Quand moi je veux immigrer, qu'est-ce qu'il dit? Germ, moi tout qui. Il faut le moi immigrer. Il y a toute une conception de la migration et du voyage. Germ, moi tout qui. Il faut le moi immigrer. Germ, moi tout qui. Pierre refusait d'être dans la pauvreté crasse. La seule solution, c'est d'aller out. Mais une fois que tu as réussi, reviens vers les siens. Parce qu'ils ont besoin de ça comme tu en as besoin. Mais bon, il y a l'autre versant, et ça, c'est le chanteur Pape Diouf. Pour rappeler ce clip de Pape Diouf, il a une valise et il va à l'aéroport. Il faut qu'il turn out, partir, la chanson s'appelle partir, et on le voit partir, on le voit revenir. D'ailleurs, c'est les immigrés qui viennent aux États-Unis, ils ont tous des chefs à donner ici. Et ils prennent $100, ils divisent en billets de $1. Il y a même plein. Mais tout ça, c'est compris dans ce
dans cette présentation et je vous remercie. Maintenant, j'en viens à l'eau, parce que là aussi, vous avez raison. Ça a failli m'amener un problème très sérieux. Dès l'eau minérale. L'eau minérale s'est catégorisée quelque part, à tel point que mon avant-dernière secrétaire, l'eau minérale, que ce soit Kirène, que ce soit autre chose, elle disait Eliam. Quand elle a dit Eliam, je l'ai regardé, je dis, mais Eliam, moi je ne bois pas d'Eliam. Ah non, c'est la bouteille de l'eau minérale. Mais je dis, ça c'est Kirène ça. Elle me dit, oui, ma mère l'appelle comme ça, Eliam. C'est de me dire que non, boire de l'eau minérale, c'est un peu pas. Et cette Eliam-là va amener un problème dans le cadre des étudiants que l'on reçoit ici. Un étudiant, tout ce qu'il y a est américain, mais qui ressemble tellement aux Sénégalais, et on le place dans une famille. La première chose, il sort sa bouteille de Kirek et il commence à boire. Et le garçon qui est de sa génération, qui est du même âge et qui habite à la maison, se fâche tout de suite avec lui. Et personne ne comprenait. On lui demande, il dit, ah, et il fait le blanc là. Mais là, il est comme nous, regardez-le, il me ressemble et il se permet de boire cette eau-là. Ok. Si l'Américain là ne boit pas cette eau-là, il va avoir des maux de ventre là et vous allez la. Mais déjà, cette seule bouteille qu'il prend pour boire, ça fait une différence énorme et ils ont failli se battre. Mais tout ça, c'est dans cette thématique-là et je crois que tu auras l'occasion d'écrire beaucoup d'articles. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons environ une demi-heure, peut-être 20 minutes pour l'intervention et peut-être 10 minutes. Oui. Je pense que vous serez allé se retirer en fait. Il va partir avant. Oui, non, on vous libère quand vous voudrez. Vous pouvez me libérer quand vous voulez, mais on prend juste une demi-heure. Il y a une main de dame là-bas. Voilà. Oui, bien sûr. On prend 20 minutes et puis 10 minutes, 5 minutes, et puis on. Voilà, très bien. Thank you, Professor Sall. Dialika, I will speak in French, if you don't mind. No, do whatever you want. No, I don't really understand. Thank you so very much. Merci beaucoup pour ce sneak peek dans votre recherche que j'ai trouvé, comme l'ont dit les discutants et M. Sall, particulièrement pertinente et stimulante. Un aspect sur lequel je m'interroge toutefois, parce que tu as aussi demandé des feedbacks pour améliorer la recherche, c'est le rôle de la religion et du tissu social sénégalais dans la manière dont les experts des migrants de retour se construisent. Nous vivons au Sénégal dans une société qui est fortement religieuse. Nous avons des confréries religieuses. Et dans notre contexte, la réinsertion, comme tu l'as dit, n'est pas uniquement économique ou administrative, mais elle est également profondément influencée par les réseaux religieux et communautaires. L'appartenance à un groupe religieux, par exemple, une confrérie religieuse, par exemple, peut influencer l'accès aux ressources, aux opportunités, aux réseaux de solidarité et même au statut social. Nous savons que la communauté mouride, par exemple, aux États-Unis, est très bien organisée et peut-être leur expérience de retour parce qu'ils ont contribué en amont est peut-être différent de communautés religieuses. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est également est-ce que je n'ai pas senti en tout cas que votre analyse ait pris en compte l'intersection entre le genre et les dynamiques sociales. Les expériences de retour et de réinsertion des femmes et des hommes peuvent différer de manière assez significative, non seulement en raison des normes de genre, mais aussi parce que les attentes religieuses et communautaires peuvent être différentes selon qu'on soit un homme ou une femme et peuvent façonner, en tout cas, les opportunités, mais également les capacités d'action et l'acceptation sociale.
Donc, je serais intéressée de savoir si ces dimensions religieuses et de genre ont été prises en compte dans votre cadre d'analyse, parce qu'il me semble que l'intégration pourrait permettre quand même une compréhension beaucoup plus riche et mieux ancrée dans le contexte de la dynamique de réinsertion sociale au Sénégal, qui est aussi un contexte particulier. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y, et puis il y a une main derrière. Okay, thank you, Dialika, for this fantastic presentation, and thank you everybody right there. Me, myself, I was part of those people who travel and who is back in Senegal now. The first thing they told me, we don't care, in the Fulani from Kola, they told me, we don't really care about how much money you brought. We are happy that you are here alive. So the fact of coming back is so important, for the travelers, especially when you travel to Brooklyn or the Bronx. For example, I'm just visiting a park. So this kind of thing is very important. If you go to America and you come back in your home country alive, that's a blessing too. Because I have some friends who were victims of the problems of the violence, drugs, and etc. But it's very appealing, it's a very stimulating. Thank you so much for the work, and thank you everybody else. Yeah, thank you. I'm going to speak in English. Talking that I am French. This is the full circle moment for me. In 2000, I came to WARC with my independent studies class from Binghamton University. And Professor Sen was the person who accepted us and sort of got us set up. So it's good to be here. Big up the Bronx. Thank you, Dialika. I'm the population of people whose African immigrant parents left in the 70s. And I came back. So my mother has been talking about coming back since forever. And she has not yet, so maybe one day, inshallah. And so I resonated with everything in your presentation, in your study, and it's also a topic that I'm really interested in and have spoken about and have a podcast that's dedicated to it. Because I think sometimes we forget about the ones whose parents left in the 70s and took their culture with them because they wanted to make sure that those kids knew that they were African or whatever it was that they were from Africa, whatever part. And I think when I think about the solutions that you offer in terms of the government and their responsibility, I think it's also the ones who leave and decide to come back. They have a responsibility too. And I think the issue that I'm finding with that, because I find myself that I'm one of those people that feel like I need to contribute in some way. And sometimes those contributions that you want to bring is not accepted. So I came back 13 years ago, and I left last year. And I'm hoping to come back again. So we'll see when that yalla button. But the climate is not ready. And I think that's the issue. Right? So there's some people who want to, for example, offer counseling services for individuals who have returned. But the climate is not right. The idea of counseling still hasn't caught up to some of us in a lot of ways. We still very much rely on our elders, which is great, and our aunties and everybody to sort of help us and counsel us and support us. But there's qualifications sometimes that you need from a counselor that the culture hasn't quite, in my opinion, caught up to. And I'm speaking as someone who's an educator. I also think that we need to also make sure that when we return or when we're away, that we bring some of that with our kids. So I have my child that's here with us too. And I think the reason why I was even prompted to come back, because when my mom left, she made a point to make sure that we knew we were African. So we grew up in an African home in America, and I never thought that I was anything else. And so when it was time for me to make a decision to come back, it made sense too. And sometimes I think what we notice, I saw it when I went to visit friends in Europe and France and other parts of the US. Some of the people who immigrate and they move with their children, actually those kids are way worse in terms of how they are and how they relate to the culture than the ones that were born there. And so that's also another layer when you think about how do I also make sure that I keep my culture and my identity as African or Senegalese,
within this American or European context. That my child doesn't take too much, but still remembers who they are. And so I'm thinking about the solutions. I'm on that with you. So. Thank you. Je peux- Allez, vous avez le micro. Voilà, merci. Malheureusement, je suis venu un peu en retard, mais j'ai quand même une partie de la discussion. Et c'est sur ça, peut-être que je vais rebondir un peu. Moi, bon, comme tous les Sénégalais, évidemment, j'ai pris de l'âge. Voilà, je suis revenu, je suis là. Bon. Mais l'immigration, c'est un sujet essentiel et qui présente beaucoup de choses pour notre peuple et pour le peuple africain en général. Et ce n'est pas suffisamment documenté, mais on n'analyse pas assez sur les retombées, les conséquences et tout. Vous avez dit tantôt que ces enfants qui ne sont ni d'ici ni d'ailleurs. Et ça, par exemple, c'est une question qui se pose. Moi, l'autre jour, j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis, d'autres au Canada, d'autres en Europe, etc. Donc, nous sommes partagés. Mais finalement, avec l'arrivée de Trump et tout, bon, actuellement, je dis, bon, je ne vais pas y aller tant qu'il est là. Quand il finira peut-être. Parce que j'ai eu la chance de visiter les États de l'Est à l'Ouest, de la côte Est à la côte Ouest et au Sud. Et voilà, c'est juste ce que j'appelais mon plat de résistance, Chicago, que je voulais. Parce que c'est du point de vue professionnel. Voilà, les premiers skyscrapers sont là-bas. Et actuellement, je disais à ma soeur qui vit au Canada que le Canada est devenu plus dangereux pour le Sénégal que les États-Unis. Oui, actuellement, surtout pour nos enfants. Parce que nous voyons le monde évoluer. Et si nous ne faisons rien, si nous ne prenons pas des mesures, les conséquences, nous allons les subir. Je me rappelle une année où Poutine avait pris des mesures par rapport aux Occidentaux sur la notion de leurs enfants. Nous avons ce cas qui se pose à ce niveau. J'ai des amis qui viennent de la Californie. Quand les enfants là-bas ont des désordres mentaux, ils les amènent ici pour se ressourcer et changer. Parce qu'ici, c'est, disons, notre monde. Et tous ces problèmes, nous ne les analysons pas, nous ne les étudions pas assez. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Peut-être que je pourrais avoir le texte, la réflexion, parce que je suis là pour cette nourriture intellectuelle. Merci. Hello everyone, I'm going to go in English. Thank you, Dialika, for having us. My question is for all of us that have gone abroad. When we arrived, we have the culture of Senegal. We went abroad, we traveled so much. I've lived in 4 continents and I accumulated different cultures everywhere I went. So it dawned on me, is there a place that would accept somebody who has 5 cultures? Are we to expect Senegalese people today to all of a sudden be able to deal with someone who has 4 cultures? And that explains the reason why when we come back, we don't fit. It's not the people that we found, it's that we changed. And we are so culturally diverse that we don't fit anywhere. So that's my question. What's that one place where we can all fit in with our 5 different cultures? Thank you. Thank you so much. Other questions? Speak now. Yeah. Yeah, we still have a couple more minutes. Yes, Alex. Okay, thank you so much. Dialika, félicitations pour le travail abattu. Merci beaucoup aussi au professeur Tandian. C'est un plaisir de vous revoir en fait depuis 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez, I don't know whether you took into consideration the work of Professor Ousmane Ouattara. He wrote a book, a beautiful book. Yeah, okay, thank you.
You can elaborate further. Okay. Okay. And I hope also, you took into consideration the contribution of like scholars and, who happen to be also religious leaders, like Imam Hassan Sise. Okay, good. Sayyid Mushada. Okay, good. Okay. Yeah. So I just wanted, to thank you so much for, the great work you have conducted. Thank you. Yeah. Just a contribution. Okay. Thank you. Bonsoir tout le monde. Let me speak in French. So, mon nom c'est Fama et je fais partie des personnes qui ont été interviewées par Dialika. Donc, parmi tous ces exemples qu'elle a donnés, moi j'ai une expérience peut-être différente. J'ai vécu aux États-Unis, mais c'était une très belle expérience en fait. J'ai eu la chance de ne pas vivre dans un endroit vraiment, entre guillemets, difficile. J'allais à l'école, je travaillais. Vraiment, j'étais dans un environnement très sain. Mais mon retour, ma famille n'a pas compris. L'offre, je viens chez moi, il n'y a pas de problème. Parce que quand je partais, c'était pas pour rester, franchement. Parce que très tôt, j'ai développé cet esprit, je ne sais pas, citoyen, si je peux le dire, que je dois contribuer au Sénégal et pour l'Afrique. Donc, quand, avec mon mari, on a décidé de rentrer, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que vous faites ici? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous, on a préparé notre retour, aussi bien mentalement, financièrement, etc. Quand on rentrait, on était chez nous. On n'a pas loué, on n'est pas allé chez la grande famille. On était chez nous, avec notre vie à nous, avec notre propre terme. Donc, quand les gens venaient, on nous appelait White House. Parce qu'on avait des habitudes différentes, on vivait différemment, on n'allait pas dans toutes les cérémonies, on choisissait bien les cérémonies pour lesquelles on devait partir. On ne passait pas 50 000 heures au téléphone pour dire Nagadef, Maniférec toute la journée. Donc les gens n'ont pas compris et c'était difficile pour eux de nous voir avoir cette attitude. Mais nous, on était bien, on est resté authentique, si je peux dire. On n'a rien changé de notre vie et jusqu'à présent, moi personnellement, c'est comme ça que je vis. Je n'attends pas de validation. Le seul problème vraiment, c'était aussi la belle famille. La belle famille ne comprenait vraiment pas notre façon de vivre. J'ai dit non, c'est pas une question de tout. C'est juste que tu ne peux pas te lever le matin et les neveux qui sonnent chaque 5 secondes. Et moi, je leur dis non, on peut pas. Moi, je n'ai pas le temps d'ouvrir la porte, de fermer, d'ouvrir. Vous attendez à la heure et vous revenez. Et ils ont compris. Et comme on avait un champ, donc quand ils venaient le matin pendant les vacances, on les a mis au champ. Et le soir, on les payait. Et ils ont compris la valeur du travail. Et jusqu'à présent, ils nous remercient pour ça. Au début, ils pensaient que c'était de l'exploitation, les parents, c'est ce qu'ils pensaient, mais les enfants ne leur disaient pas qu'on leur donnait de l'argent à la fin de la journée. Donc, à la rentrée, ils avaient de quoi acheter des livres ou acheter des habits, des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est le retour aussi, c'était pour ma fille qui est née aux États-Unis, d'avoir un ancrage culturel sénégalais, de comprendre c'est quoi la famille et d'apprendre sa religion. Pour moi, c'était très, très, très important, surtout la religion. Comme j'ai vu les autres enfants américains grandir, j'ai dit, bon, il faut qu'on retourne au Sénégal et qu'elle grandisse là-bas. Et même quand elle a eu le bac, elle a eu très tôt, je ne l'ai pas amenée aux États-Unis. J'ai dit, tu restes 2 ans à Dakar et tu dois me prouver que tu mérites de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est restée, elle a fait 2 ans, elle est partie. Et un bon matin, elle est en train de faire son master. Elle me dit, maman, je reviens à Dakar, je vais faire mon master en ligne. Et elle est revenue avec une, je ne sais pas, ferveur religieuse que je ne comprends pas parce que tout le temps, je lui disais, va prier, va prier. Elle me dit, oui, attends, je vais le faire, attends. Mais là, elle est revenue différente. J'ai dit, ah, alhamdulillah, donc c'est ce que je voulais. Donc, Dieu merci. Mais je pense que mon expérience personnelle m'a montré que
l'aspect culturel et les pesanteurs sociales ne doivent pas définir notre retour au Sénégal. Merci. Oui, absolutely. Yeah, the last. All right, well, hello, everyone. I think it's kind of somewhat very hard to not really participate, right? And kind of really not to say your, I guess, your suggestions, your thoughts, your opinions in this topic in a sense. And just want to say thank you and congratulations to Ms. Dialika, Sall, Mr. Bodian, Mr. Tandian, Mr. Sen. I think that this topic is underrated in a lot of ways because just like the lady said, you know, I was also interviewed by Ms. Dialika, and I've also made my return based on wanting to give a great foundation for my kids, in a sense, because we have something amazing here in Senegal, or just basically in Africa. The way we raise our children is so different from how we are raised or how they are raised in the US or abroad. So I think that sometimes it's really amazing to really think about the full spectrum and the, you know, just what immigration does and what does the return do. And I think there has to be somewhere we have to fit in. We cannot just not fit in, right? Because we were here, we come from here, so we went abroad to learn. In a sense, it's an evolution of something, right? So, and that has to be something that has to somehow find a way to integrate itself into this society, in a sense, right? Because, I mean, life is all about evolutions, and we can't just sit on one section and just kind of really not evolve in that sense, right? But I'm happy to be back. I'm not really second thinking myself of why I made the decision to come back. And in fact, 2 days ago, I usually watch the ABC News every night with my kids. And there was something going on with Trump in Iran, and my youngest daughter said to me, "Oh man, I'm glad we're not in the US." I'm like, really? It's just like, yeah, like it's crazy out there, right? But I'm so happy that we are here, that somehow I'm really experimenting and experiencing this new, you know, these things that really will help them somehow grow to be better kids, better individuals, better person in society, and hoping that it'll be a continuing thing, right? But we just cannot thank you enough. And we encourage you to just dive into it and really decide a lot of the sections that really this topic somehow embodies, in a sense, right? Well, thank you very much. Yeah, thank you so much. Ali, you gonna, yes, Ali. Je vais devoir m'excuser. Je vais partir. C'est ma fille qui fait sa graduation aujourd'hui. Et comme le pouvoir a quitté les mains des hommes il y a longtemps, je vais le faire. Mais moi, je suis très content des retours que vous aviez fait de ce texte. Je pense que le professeur Sen, ce serait bien de voir comment aller faire de WARC un laboratoire interroger les questions des migrations, des populations qui ont connu l'expérience aux États-Unis. Je pense que la différence colon, c'est que les populations qui ont vécu en Europe, ils sont dans ce filtrage, ils ne s'expriment pas. Ça se compense si on interroge le profil. Je pense que pour les personnes qui ont voulu partager avec nous leurs expériences, les expériences de leurs enfants, ça pourrait aider également en termes de politique à l'État américain d'avoir une autre idée sur le profil des migrants. Parce que dans nos sociétés africaines, nous n'aidons pas également les États, les pays où nous migrons. Parce qu'ils sont dans l'Afrique de papa.
L'Afrique de papa, c'est le migrant qui a son premier contact avec la vie. Ça, c'est fini. Ça, je pense que c'est l'âge de père de mon père. Maintenant, on a des populations qui migrent parce qu'ils ne veulent pas être des victimes de la mondialisation. On a des populations qui migrent parce qu'ils veulent contribuer à la mondialisation. Et je pense que les politiques doivent le comprendre en commençant par nos politiques pour pouvoir aller vers des négociations. Nous ne pouvons plus continuer à être dans l'attente. Mais qu'est-ce que nos migrants peuvent apporter en termes de contribution dans les pays de destination, dans les pays de transit et dans le pays de retour? Je pense que c'est très important. Et je ne suis pas très sûr qu'au niveau du Sénégal, on aura un document qui peut nous permettre à sérier les profils des retours des populations. Nibissina, c'est tout ce qu'on dit. Et dans le Nibissina, il y a le migrant du village de ma mère, il y a le migrant du village de mon père, qui avait le premier contact urbain avec la ville lorsqu'ils ont voyagé, et le dernier contact lorsqu'ils sont revenus au Sénégal. Alors qu'il y a d'autres qui ont fait plusieurs états, comme il a dit, son plan de dessert. Mais il va se faire à Chicago. Son plan de dessert et son dessert. Je pense que WARC peut davantage faire et créer l'envie de discuter sur ces questions. La question des femmes, oui, je pense que c'est très important la question des femmes. Parce que il faut qu'on arrive à comprendre que le rapport que les femmes ont avec le retour est très différent du rapport que les hommes ont avec le retour. D'ailleurs, le rapport que les femmes ont avec le voyage est très différent de l'homme. La femme, elle migre, elle fait migrer. L'homme migre, mais la femme migre, elle fait migrer. Fait migrer son époux, fait migrer ses enfants. Pardon? Non, ce sont plutôt les hommes. Une femme a les papiers. Ah là, c'est. Non, ouais. Là, C'est vrai, on paraissait encore dans les. Par exemple, je peux vous donner un peu mon exemple. Ouais. Quand j'étais à l'étranger, moi, je me disais, je veux me marier en Afrique, avoir des enfants en Afrique. Mais 25 ans après, je me suis dit, mais est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Parce que j'avais plusieurs fois la possibilité. J'avais eu cette préoccupation en France. Et puis aux États-Unis, j'avais plusieurs amis, etc. Bon, je voulais venir ici. Après 2 divorces, je me suis dit, bon, j'ai fait le bilan avec ma famille, mes relations. J'ai vu ceux qui se sont mariés avec des étrangers, il y a moins de divorces que par rapport à ceux qui se sont mariés localement. Et ça interroge. Maintenant, on disait que la durée de mariage, c'est 3 ans, mais ici aussi, c'est aussi éphémère. Et en 2017, on a sorti des statistiques en banlieue où il y avait 1700 divorces en moins de 6 mois. C'est énorme. Oui, merci. Et pour l'immigration, je reviens là, de ceux qui ne peuvent pas partir. Juste pour l'immigration, il ne peut pas partir. Voilà, pour l'immigration, l'Espagne a arrêté de mentir et dit hier 500 000 personnes à régulariser. Finalement, ils se sont retrouvés avec 1,3 million. Et les statistiques économiques montrent que 48% de notre économie c'est produit par les immigrés. C'est incroyable. L'Italie, Georgia Meloni, a fait toute sa politique contre l'immigration. Mais finalement, il s'est rendu compte qu'en dessous, elle est en train de régulariser en Italie. Voilà ce qui se passe, c'est la réalité. L'Amérique aussi se cache, mais la réalité, les immigrés contribuent à l'économie. Voilà. Oui, c'est vrai que la question de la régularisation, ça nous amène dans une autre chose. Parce que ce sont des intérêts. Vous savez, la marchandisation de la migration, ce n'est plus une question d'affaires. Les rares personnes qui n'ont pas compris, c'est au niveau de l'Afrique, en pensant que c'est humanitaire. Non, c'est notre business. Malheureusement, nous ne posons rien sur la table. I just have one question. Yes, One question. Are we going to allow this level of scholarship of Dialika Sall to leave and go back to the United States? Are we going to allow that? She should remain in Senegal and continue to. You know.
En tout cas, je suis très content d'échanger avec vous et j'espère que nous aurons d'autres opportunités de venir échanger sur ces questions. En tout cas, merci pour votre générosité. So I think we should start wrapping up now. I was asked. Oh, bye. I got my case. It's okay. Okay, come in. Yeah. I'm encouraged by the level of engagement by you all today. I was asked some questions. I was given a lot of great food for thought. But for the sake of time, I will say thank you for the suggestions, especially when it comes to the role of religion. I did mention at the start of this talk, some of you may have missed it, but that this is my first go at analyzing the interviews. And so it was really, really great to be able to talk with you all about other parts, other threads, other themes that I can sort of flesh out, right, as I continue this analysis. And I appreciate your suggestions, Zalid, too, as well. Again, as it relates to religion, but also Professor Usman Khan's work and even Tandian's suggestions about you. I didn't bring in a lot of the scholarship in this talk because I wanted to be mindful of the audience and the fact that not everyone here is an academic, right? Not everyone here is that interested in the literatures that I'm talking to, right? But it's definitely something that I'm thinking about, and I appreciate the suggestions and the role of gender as well, which I also talked about briefly in the presentation, but it's something that I'm definitely very mindful of, and so I appreciate you as well. But all I can say is just thank you all so much. It's been a real pleasure being able to do this work here this year, professionally, but also personally. Like I said at the start of this talk, that this has, because of my experience here this year, this place isn't just a place where my parents are from, right? This is now truly a home for me, and a lot of you in this audience have contributed to that. So I'm just full of gratitude. Thank you all. Enjoy. Bring back. Inshallah. I'm just gone for a little bit, but I'll be back. Yeah, and I know a lot of us are gonna go to the game later, but regardless of what happens later, I hope that this you're gonna be just keep your positivity from this. Thank you so much. For also stimulating this discussion, and I think we've been very lucky to have the conversation. And we hope that all the ideas, but also contributions that have been made will be very useful for the next step of your work. And congratulations and good luck for the next step. Professor, I think we've done. Je remercie tout le monde. Je m'excuse parce que comme le Tandian, il est descendu. Alors quand je pense qu'il va falloir qu'il retourne là-bas, je veux vraiment qu'on le libère. Sinon plus qu'il est là depuis 13 heures pour être ponctuel. Donc vous m'excusez pour ceux qui voulaient parler un peu plus longtemps. Mais merci d'être venu. Je crois que ça c'est très important par rapport à ce que nous faisons. Cette question sur le président Dialika a soulevé d'autres questions qui sont aussi intéressantes pour les Sénégalais ordinaires que nous sommes, que pour les universitaires. Il y a plein de thèmes de recherche là-dedans. Alors, ce que Tandian a dit, on va essayer de le faire, un laboratoire sur les migrations au WARC. On essaiera de voir comment on peut le faire. On a d'autres activités aussi, comme on a pris vos adresses email. On va vous envoyer les informations. J'ai en particulier 4 films que je voudrais montrer. C'est par rapport à USA 250. Même si on n'est pas d'accord avec la manière dont Donald Trump conçoit ça, effectivement, il y a quelqu'un qui a dit que la dimension noire, les héros noirs, on ne les voit pas trop dans ça. C'est la vérité. Mais bon, il y a quand même des choses qu'on peut montrer et qu'on peut discuter. Et je vous remercie d'être venu. Je m'excuse à cause des contraintes de l'heure. Et je remercie Dialika. Je crois que vous pouvez l'applaudir encore une fois. Et vous vous applaudissez vous-même pour... Merci beaucoup.